Hi everyone, hope you are doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. People have been demonstrating in this country, but we know Kenya Kwanza has been using every means possible to use this demonstration to look like it is a Raila Odinga demonstration, a Martha Karua demonstration, a Kalonzo Musyoka demonstration, a Eugene Wamalwa demonstration. So, make it as new demonstration. That is what they have tried to focus on. But the truth has been that Kenyans are just tired, hungry, they are suffering, and they're speaking in their mind. And so if they get a leader who is supporting what they're talking about, and comes out as leading that direction to push the government to do something, people will buy into that. So we have seen how Kenyans have suffered in the hands of this government when they say they're hungry, how they're treated, clubbing, beating, shooting, and all those. And the issue of demonstration has been across the country. These people want to reduce it to look like it is something that is happening just in a Nyanza, part of Nairobi, na kwingine huko sawa. Wrong. Yesterday, there's a man from Turukana who came out to lecture Ruto and tell him the truth on camera on what is happening on the ground, why people have been demonstrating. In fact, he's feeling that there's no need for him or Turukanas to be in Kenya. People are feeling like they don't need to be in Kenya the way they're being treated. You go to demonstrate, police are responding with a bullet. Just look at his age. Then you tell me, once you descend on someone like this one with the gun, with the rungus and the clubbing, do you believe that such a man can go on the street to cause, riot, to cause damages or maybe interrupt peace? He will go just to demonstrate to tell the government is hungry. Huyu hakai mwizi. Ukimwangalia huyu ni mtu anaweza enda kuvunja sheria barabarani kama si kuandamana tu na kusema ukweli. According to him, many youth in Turukana had an intention that if Ruto take over power, the way he had promised people, then they will have enough time to relax, do their business, and even marry. As of now, the youth in Turukana cannot even marry because of the high cost of living. Those who have 2 wives, it's a problem. Now, this government is breaking marriages. That is now what is happening. And an old man is talking here. With age, it comes wisdom. And he's speaking with wisdom. And this is the message he has as far as the issue of demonstration and how things are on the ground. Cost of living iko juu. Turukana wanasema mahindi ama maharagwe gorogoro moja ni lazima ukuwe na kitu kama 1,000 ndio ununue. Tell me, is life bearable in Turukana? Watu tunaandamana kwa sababu ya nini? Ya shida. Asikie. Sasa kama Ruto anasema polisi pika sisi, funja na furahia vile anakaa. Sasa tutafanya nini? Hata hakuna haja utamu ya kukaa Kenya hakuna. Sababu nchi inachomeka. Tunasema tu Mungu usaidie sisi. Saidia sisi. Atutafutia ile mtu anaweza kusikia maoni yetu, malio yetu. Kama naongea. Sababu tulikuwa nafikiria Ruto mtu mfukaji anaweza angalia sisi zaidi. Sasa amekaa tena kama wale watu ambao walisaliwa na chakula. Kwa hivyo sisi shida imekuwa mingi. Sema yote chamani. Na sisi tuko kwa shida. Tuko kwa shida. Korokoro moja ya maragwe saa hii ni 1,000. Sasa tutakwenda wapi? Na maragwe nini mahindi? Hakuna kitu naweza kwenda hapa. 1,000 ni kama shilingi 100. Kenya saa hii ni kuchomeka na chomeka. Mtu kama alikuwa na wanawake 4 5. 3 na toroka. Hata ile nyingine ya 4. Hatujui wanawake naanza kutoka kwa sababu ya uchumi. Wanaenda kuvua samaki, wanaenda wapi na hata hawajui pale wanaenda. Nchi ni mbaya kuliko kila kitu. Hata saa hii hakuna mtu atataka kuoa. Sababu hakuna mafikirio sasa ya kuoa. Hata vijana ile kwa anasema kwa anasema foda Ruto akiingia wataoa. Wasichana alikuwa anasema hawa mama ya nini wakiingia sisi itakuwa mingi kwa biashara.
Inchi naenda kuchomeka. Kama Ruto ni mtu ya kuona Kenya, angeona bila hata maandamano. Watu ya saa hii hakuna ile iko na furaha kwa sababu ya uchumi mbaya. Sisi wakati tulisaliwa tulikula kitu ya simuni, shilingi, nini paka bayane paka Kenyatta. Saa hii ni sijui inchi naenda wapi. Tunastuka inchi kufika Kaleng. Kilo moja ya sukari ni 500. Hapa lodi ya sijui ni 300. Hakuna kitu ya 1000 napatikana. Sijui tunaona inchi naenda wapi. Sijui serikali anaona au wale wako kwa serikali wanaona tu pile wanaendelea na furaha, pile wanaendelea na mapesa. Sisi kama wenyeji ya Turukana, ndio manzo ya maneno yote ile mbaya. Hawezi kimbia Ethiopia, hawezi kimbia wapi, tunaangalia tu Kenya. Na Kenya ndio hii. Kenya saa hii ni kuchomeka na chomeka. Now we are continuing with this Punchline discussion, but just a quick request for those who are watching and you have not subscribed, please consider subscribing to our channel subscribers. I must say thank you so much, and again to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to this discussion. Now, today, many Kenyans, especially those who voted for William Ruto, they feel betrayed. For the Azimio side, they don't feel betrayed, but they are feeling that Ruto is leading this country to a wrong direction. That's why they're demonstrating. And when you hear a Kenyan saying that now they have lost trust and hope completely in someone's leadership like William Ruto, their only hope is just in God. So it is just God alone, not any leadership. Just imagine how these people are feeling. So much betrayed. The pain is huge. And when you talk about problem in this country, for example, about hunger, if someone in Mount Kenya is crying about hunger, when someone in Israel is saying that the cost of living is high, in Western, just imagine about someone in Turukana. Look at that picture. Turukana is among the asal areas. It is dry. It means farming in terms of crops is a problem. Even those who are in mambo ya kufuga ng'ombe, it's also a problem because there is no somewhere to graze your cows. That is the situation there. So if he's talking like that, you just imagine kama wewe unalia njana huko Western, hata watu wa Nairobi wako afadhali. Huko Turukana, look at that. So this man is speaking from a point of experience because he has been exposed to that kind of environment. You know exactly. And when he tell you that a gorogoro of maize is selling close to 1,000, he might not be lying because you put in the issue of transportation. Kama wanauza unga 200, weka transport na upeleke kule. Because even huko ukiangalia hakuna production, lazima transport all the way labda in those other areas ndio iende paka kule. Look at that. So there is a problem with this. I want to tell you here on this camera. In as much people are saying that Raila has called off demonstrations, Kenyans did not want mass action to end. Maybe you can say you have just suspended it for some time. Strategize and continue. Majority of Kenyans are not for demonstration to stop, but they were of taking a break and the journey should continue. Maybe once a week or twice. Not every day. So that people can also work and come back, have a day to tell this government, we don't like what you're doing. But if demonstration is being called off, when the problem has not been sorted out, it is just one of the worst things to do. So I think there's also a message here for Azimio. They have been leading. So if they are calling off this mass action, the first question should be, has Ruto sorted the issue of the finance bill? If not, then there's a reason to only suspend, but not to call off demonstrations. Maybe if there's a room to negotiate, and if there is any negotiation,
It should be in a public. Raila asiende kaa chini na Ruto wanaongea wawili. Ruto ni mjanja, Ruto ni mkora. Huwezi kaa na mkora mnaongea. Lazima uko na watu kadhaa hapo. Ile mambo mnasema pale kuna watu wanasikia. Vile waliongea na Uhuru, at least Uhuru, his word is his bond. So what they discussed, there was a gentleman agreement. It was his bond. And he stayed like that. And he rejected Ruto. For reasons sometimes, some of them he said, Ruto was telling him to go hard on the NASA leadership. But he said, no, I will not go in that direction. I've been in Hague, I don't want to go there back. That's why they parted their ways. So look at that. Huyo si mtu akaa naye chini mnaongea watu wawili. Kamila anaongea na Raila. No, na Uhuru. Huyo mpaka ukae na watu hapo. Na kwa amesukisha bei ya unga. Discussion ianza kama bei ya unga iko chini. Otherwise, hii mambo ya unga anasema sitaendelea. Today majority of youth cannot marry. Umefika miaka 25 si inafaa uoe. 25 years inafaa uoe. 30 years unafaa uoe. 35 unaanza kuchelewa. Sababu sasa kama umeona 35 uanza kuzaa na 40. Huyo mtoto utaanza kulea ukiwa na miaka ngapi? Atakuita baba ama babu? That's the question. Most of youth are marrying at age of 25. Wanaoa hapo, wengine wanaenda 30 hapo wameoa. So ukifika 30 nafaa kuwa umeoa. Lakini sababu ya gharama ya maisha. Ukiona vijana hawajaoa saa hizi, ni mambo mzaa ameongea hapa. Cost of living. Because once you can manage to take care of your wife as a husband, because unajua mwanaume wewe ni kichwa, you are the priest of the house. So you need to be the provider. If you cannot, then you cannot marry because your pocket is dry. Ruto has gone deep into our pocket. We are dry. Now, the mzee here is claiming that even marriages is breaking. Ndoa za watu zinavunjika. So, Ruto utabeba mzigo ya kuvunja ndoa za watu kwa sababu ya kupandisha gharama ya maisha. Sasa hizi ndoa zinavunjika kwa sababu ya serikali. Look at that level. Tumefika kwa hiyo kiwango. Ndoa zivunjike kwa sababu ya serikali. High cost of living. You cannot feed your own children. You see your own wife sleeping hungry. Your own kid sleeping hungry. Unapata wanaume wanatoa machozi. Ndio maana watu wanavaa sufuria wanaenda kwa barabara kuandamana. Because they have a reason to be on street. Wamelala njaa. The government is silent. It is behaving like they are blind. That's why he's coming to say. So, instead of listening to this, the same man who took oath of office to protect every life using the constitution, he has now embraced the sword. He's leading by sword, not the constitution. There's no rule of law. There's the rule of sword. And that's why police officers, when you say you are hungry, are they still officers? They act like goons. They respond with a bullet. So hii maandamano kwa kila mahali, Turukana tunaona watu wanasema huko, and now Ruto should get the message. People in this country are feeling that hata Kenya si nchi ya kukaa. Wanafikiria watoke hii nchi. Inamaanisha umesinya wa Kenya kabisa. Ruto amesinya wa Kenya. Na huyu mzee amesema hiyo mambo. They're feeling that they're praying it is just God to be with them, but again they also pray that they should get another leader to lead them. So it means they don't believe in Ruto's leadership. Ruto has failed them. And who is this leader? Raila Amolo Odinga. That is what they're talking about. So that is the message from the ground. Maandamano tu inafaa isha wakati kumeletwa haki kwa Wakenya. Bila haki hakuna kitu ya kusema hiyo mambo ya maandamano imeisha.